world news, politics, science and health care, sports, business, cooking, ritual, cinema and entertainment. News Pick 7 around you. வணக்கம், என் பேர் ஜேன் கதாரியா. பர்த்டேக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். பாலிவுட் கோலிவுட் ஆக்ட்ரஸ் மாடல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்கே இப்போ நம்ம கூட ஒரு ரஷ்யன் மாடல் இருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து அவங்களை வெல்கம் பண்ணிடலாம். லெட்ஸ் வெல்கம் ஜான் கட்டாரியா. Hi. Nice to see you. Very nice. Welcome. Thanks for coming. ஹாலிவுட் பாலிவுட் கோலிவுட் இந்த மாதிரி எல்லா மொழியிலையும் நடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். So I'm sitting to Vijay like this. I said, hello, what is your name? He says, my name is Vijay. And then people ask me, do you know who he is? I said, no. Google. I said, அப்படியா? இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு ஜான் கிட்ட டான்ஸ் கற்றுக்காம போனா எப்படி? வணக்கம் and welcome to the channel News Pick 7. This is நர்மதா சுப்ரமணியன். நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து எல்லாம் பாலிவுட் கோலிவுட் ஆக்ட்ரஸ் மாடல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்கே இப்போ நம்ம கூட ஒரு ரஷ்யன் மாடல் இருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து அவங்களை வெல்கம் பண்ணிடலாம். லெட்ஸ் வெல்கம் ஜான் கட்டாரியா. வணக்கம், என் பேர் ஜேன் கதாரியா. பர்த்டேக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இவங்க கிட்ட சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஜேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறேன்னா, இவங்க எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க, எப்படி இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்திருக்காங்க நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம் அண்ட் டெல் மீ அபவுட் யுவர் நேட்டிவ் பிளேஸ். I was born in USSR. You know, it used to be a huge country, Russia, in Kazakhstan. Now it's two separate countries, Kazakhstan and Russia. So I was born and brought up on the Chinese border. So Russia has a huge border with China. In my childhood, we could see China from like come on the rig and see people are washing clothes in the river. So that clothes was China. Now I'm living in Moscow. Moscow is the capital of Russia. So it's a very cold place. ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு கோல்டான பிளேஸில் இருந்திருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க. பட் நம்ம சிட்டி சென்னை சிட்டியில் ஒரு ஹாட்டை எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டுக்கலாம். Chennai used to be so hot. Actually, when I came to Chennai, they told me in Chennai we have 3 climates: hot, very hot, romba hot. So, yes. After 1 or 2 years living in Chennai, I got used to this heat. So there is one example. We went for a fashion show in Andhra. And we are trying all the designer clothes and light goes off, power goes off. Immediately it's becoming so hot, everyone is taking newspaper, sweating, and we have to try the costume. Everyone is looking at me, Jane, you're not feeling hot? I said, I'm from Chennai. Okay, so tell me about your college life. After finishing the school, I went to study English. So it's a university of the foreign languages. English was my first foreign language. And on the second year of studies, we have to select the second language. So I have chosen Japanese. And then I went to Japan on a student exchange. Konnichiwa, watashi no namae wa Jane desu. So that's a little bit of Japanese. So then after coming from Japan, I was so much advanced. So my students were left learning Japanese and I went to the neighboring class learning Turkish. Merhaba, nasılsın? So I learned a little bit of Turkish. Then I met my husband, who is an Indian, and we shifted to Canada. In Canada, French. Parlez-vous français? So I had to learn French. And after France, we shifted to India. And we stayed in Bombay. So Hindi सीखना पड़ेगा. So after coming to Chennai, then I have to study Tamil. Tamil is the 7th foreign language I'm trying to learn. Romba kashtam. This is a very difficult language, but I'm kunjum தெரியும். Nice. ஸோ கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் இருக்க அத்தனை லாங்குவேஜையும் பேசிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வேறு என்ன தெரியும்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். When did you started your career?
So you're modeling and actress, everything. Actually, from the very young age. No. At the age of 6, I've already started acting and dancing. We were staying on the Chinese border, as I said, and my father was an army officer, and my mother was a designer and director, or theater director. So as a child, I started very early on stage, and ever since I'm pursuing that career. So I was very confident on the stage. So naturally, when in the school, any assignment in the school, and I always used to organize different events, beauty contests. And upon growing up, I've got 2 titles as a beauty queen in Moscow and in Tamil Nadu. So currently, I'm judge on many beauty pageants. So from the age of 6 till now, this continues. And being on stage, being in front of the audience, that is what is my passion. So when they say, when are you happy? I say, when they say camera action, that time the life begins. வாவ், பேசுறது வச்சே தெரியுது பல மொழிகள் பேசுறாங்க. ஸோ அதுலேயே நமக்கு தெரிஞ்சாச்சு இவங்க பல மொழியில் நடிச்சிருக்காங்கன்னு கூட. ஹாலிவுட், பாலிவுட், கோலிவுட் இந்த மாதிரி எல்லா மொழியிலையும் நடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். Tell me about your Hollywood movie experience. Hollywood is in US. So I've never been to US, I stayed in Canada, and I have a lot of experience in Russia because I'm VJ and RJ and TV serial actress in Russia. So when we got a posting in Chennai, I was very concerned. I was thinking, what will I do in India, because I don't know the language. So upon arriving in Chennai, and I started exploring the options. I tried to work on different TV channels. I tried to apply for the radio station, and thankfully I got a placement on Chennai Live FM radio station. So I was RJ in English, and for TV they told me you need to know Tamil. So that's how I started learning Tamil. But to get that fluency to conduct TV shows, so still a lot of way to go. And then I got a chance in a movie. So upon arrival, we got the requirements for my son to take part in Marcel movie with Vijay. Wow. So that time I didn't know anything about Tamil Nadu. First coming to Chennai, I didn't even know there is a Bollywood and Kollywood. I didn't know there is a difference. So South Indian movies, I've never seen any movie, I've never seen any hero. So my son took part for 1 week. We were shooting with Vijay 12 hours. So I'm sitting to Vijay like this. I said, hello, what is your name? He says, my name is Vijay. Are you married? He says, yes. How many children do you have? He says, 2. And then people ask me, do you know who he is? I said, no. He Google. I said, oh, Aptiya. So that was very funny. But he is a very humble person. He was talking, and he must be thinking another foreigner doesn't know anything about. ஸோ இவங்க தான் நடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தா இவங்களோட சன் வந்து நம்ம தளபதி விஜய் கூட மெர்சலில் நடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறத நம்பவே முடியல. புது புது இன்ஃபர்மேஷனாக கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. ஸோ அடுத்து அவங்களோட ஆடியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி கேட்கலாம். ஏன்னா இவங்க டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ யூ ஹாவ் அ செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் ஃப்ரம் ரஷ்யா, ஃப்ரம் தமிழ், ஃப்ரம் ஹிந்தி, ஃப்ரம் எவ்ரிவேர், ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஆடியன்ஸ்? Actually, I should say that Indian audience is the best in the world because they are so loyal, they are so engaging. I had an account, and after movie release Kanchana 3, I was playing a ghost over there. So after movie release, I got immediately 7,000 followers just in a couple of days, and all people were commenting, they were liking, they're saying we like the movie. Some people were saying we went 4 times to see that movie. This much love they have for cinema in India. That's why it's a really pleasure for actors to work in Tamil Nadu, because there's a huge fan following. Anyone who is doing a good job, they will always have the love from the audience. In Russia, people are very critical. If you make one mistake, they will keep on writing to you, no, that costume was not good, that scene was not good. So you are getting more nervous because you have to perform better. And here the support of fans actually lifts you up, and you give much more way to create new things. Do you find any difficulties like traveling from Russia to India and acting in Indian films?
And because I'm a belly dancer and I used to perform on some big events, award functions, so I traveled around Tamil Nadu a lot. So whenever I have a radio show and I tell about my experience, my followers used to ask me, Jane, how come you visit Tamil Nadu in just 3 years? We are living here for so many years, we have not visited all the places. I've been to Kanyakumari, Uti, Kodaikanal, Salem. I've been so many, Tuticorin, so many places I can't even haircut. So many places and people are saying you are very lucky to get this opportunity to see and I should say that Tamil Nadu is really beautiful because once you go outside the big city, you see the beauty of nature, you see so much greenery, so much palm trees, so much water, and especially from high when you fly over Tamil Nadu, you see that population is very less and this is a very rich state and very fertile land. So I really in love with this land. Wow. தமிழ்நாட்டில் இருக்க நம்மளே இத்தனை டிஸ்ட்ரிக்ட் போயிருப்போமான்னு தெரியல, பட் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டிலே சுற்றி பார்த்துட்டேன். என்னென்ன எங்க கிடைக்கும், தமிழ்நாட்டோட அழகு எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது தெளிவா நமக்கே எடுத்து சொல்ற மாதிரி இருக்குல்ல. Okay, so are you facing anything like casting couch here in Tamil industry? I've heard this a lot, but because I'm not 18 anymore, so I'm not that scared. So whenever I see, and I should say to all aspiring models and actresses, but be aware of this because this is all the time fraud. Whenever they're telling you this, these are not actual directors, they are not actual movie makers. There are some agents who are trying to take advantage of the young girls who are naive and who don't know the industry, because working with the big directors, because I've been to many sets, they will never ask this. Master Raghav Lawrence, Atlee, they don't even look at ladies. Because I will tell you why. Because their career is so important to them. In one movie, how many crores they are making? And just imagine if any of these young actors complains, the career will be finished. So they are least interested. So whoever is offering or suggesting, just be aware they are all small agents who have no connection even with the big movie industry. Because once you are there, it doesn't matter how beautiful you are. If you don't know acting, if you don't know expression, nothing will help. You can even walk there without clothes, they will not be selected, because acting is a key, because the audience should love the acting, there should be sincere, there should be emotion. So director will never go ask for the beauty or his likings. Of course, they can be on the set, of course, people are human, and hero and heroine can fall in love like Aishwarya and Abhishek Bachchan, but that's nothing to do with nothing to do with that couch, whatever, how you say it? Nothing to do with catching. That is an actual sincere feeling, and we see they are married, and so many celebrities get married to each other. So இது வரைக்கும் நம்ம கேட்டதை வச்சு இவங்க ஒரு மாடல், ஆக்ட்ரஸ், பெல்லி டான்சர், ஈவன் இவங்க வந்து இதெல்லாம் தாண்டி அழகான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இவங்க ஒரு அம்மா கூட. ஸோ இவங்க வந்து டோட்டலி ஒரு சூப்பர் விமனாக இருக்காங்க. இவங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வர ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ டெல் மீ அபவுட் யுவர் கரண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ். So the current project, we are just finishing the shooting. I'm a judge in the series, Tamil series about dancing teens. It's a movie about boys and girls like Indian Idol, dancing on the stage. It's a dance show. So I'm playing a judge, Jane from America Got Talent. So in the end, it's a very interesting movie. In the end, in the finals, there will be China and India, and they will be battling. But I will not tell you who will win, so you have to watch. I will not disclose. And the next project, I just been forecasting with the production house of Master Raghav Lawrence. So let's see if that works out. So maybe we will work together again. And of course, I'm always open to new opportunities. And I'm traveling not only in Tamil Nadu, out of Tamil Nadu in Bombay. So I'm taking projects there also. ஓகே, படங்கள்லாம் நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா அதெல்லாம் இல்லை, நான் சீரியல்ஸும் பண்ணியிருக்கேன், தமிழ், ஹிந்தி, இந்த மாதிரி பல மொழிகளில் சீரியல்ஸும் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ we have already did Tamil serials and Hindi serials, right? So tell me about that. So I like to take parts in different projects, and Tamil serials are very different from Hindi serials. So recently I've just completed serial in Marathi. That was the first time I've taken a Marathi serial, and I had to speak a little bit of Marathi as well. So India has so many languages, and it's a really great way to work with different states. So what I can say that
in this industry, now that we are going digital more and more, we have so many OTT platforms. Now there is so much more opportunities for any aspiring actor and existing actor, because there are many more projects are coming up. And I'm running a course on acting and modeling. So, and I always tell my students that you have to complete the course and always try for new roles, because there is endless opportunity. And this is what I'm proving myself, because even being from abroad, even being a foreigner, even with Kunjum Tamil and a little bit of Hindi, still I'm finding work. So what I'm saying, it's worth it to take up an acting career if somebody is interested. And I'm always there to teach you all my experience in the last so many years and share on my online courses. Wow. இது வரைக்கும் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறத வச்சு நம்மளால சாதிக்க முடியுமா, என்னப்பா பண்றது அப்படின்னு யோசிக்கிறத தாண்டி ஒரு நாடு விட்டு இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்து நான் இங்கேயும் சாதிக்க முடியும், மொழி தெரியலனாலும் அந்த மொழியை கத்துக்கிட்டு என்னால சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. So Jane, how you adapted like this culture and food items? So how you adapted? Initially it was very difficult for me because I could not understand the language, and the food was very different, and the culture is also quite different. But to get engaged with people, so I started learning the language. I was taking online classes from the Russian State University of Dravidian Chair of Lexicology, which is, people were asking me, why you are living in Chennai, everyone speaks Tamil around you. I said, but I have to learn from a professor in Russia, because he teaches me Tamil as a foreign language, because here people speak it as a native language, so they cannot explain how many cases are there in Tamil, how many tenses, past, future. People say, like, say the word and repeat. I said, but I have to understand the grammar. So I started taking online classes, and then I started attending Kuchipudi class. Because I'm a professional dancer in belly dance, but in belly dance we have very soft hands, and in Kuchipudi they say it should be stiff, just up and down. Like, for me it was also very difficult to learn, and the discipline, it is completely like you cannot talk to ma'am without asking, like you cannot cross the hall, and all students should be on time. Okay, so do you like to wear sari or like? This is my favorite. Actually, this question is the most serious question that I will answer, because I see that in today's world, modern girls, they do not wear sari. Sari is considered to be outdated. Even you are wearing western today. And when I go to Bangalore, to Mumbai, nobody is wearing saris. People are thinking now this is a very village style, traditional style. But I find that ladies look most beautiful in sari, most graceful and most feminine. So whenever I used to wear sari, people used to look at me saying, see, foreigner is wearing Indian wear, but Indian people are not. But even now I have stopped wearing, because actually it's now only for the functions, only for the weddings or for some events, awards, so when people wear saris. Otherwise photo shoots, for photo shoots. But that's, I love to do it. And I've learned how to drape the sari because of Kuchipudi dance, because we used to fold and do it every day for the dance. Interesting ஆன டாஸ்க் கொண்டு வந்திருக்கேன். என்னதான் இவங்க அழகா இங்கிலீஷ்ல பேசினாலும் நம்ம பாரம்பரியமா தமிழ்ல பேச வச்சு கேட்கறதே ஒரு அழகு தானே. சோ நான் இவங்களுக்காக சில கஷ்டமான தமிழ் வார்த்தைகள்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன். இதை இவங்க எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றாங்கன்னு கேட்கலாம். சம்டைம்ஸ் ஃபன்னாவும் இருக்கலாம், சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு நல்லாவும் சொல்லலாம். சோ கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். I will give you some Tamil, difficult Tamil words. Okay, so you have to pronounce it. திருப்புகழமிர்தம். Tiripugradharidam. திருப்புகழமிர்தம். Tiripugradharidam. What does it mean? Somewhat she is trying actually. கடல் கடத்தல். Kadal kadatal. Kadal is love. No, kadal is actually a sea. Oh, kadal the sea. Kadal is love. Kadal. Okay, kadal. No different actually. Snega dharmam. Snega dharmam. இடர்பாடுகள். Idarpadugal. இடர்பாடுகள். Idarpadugal. No, இடர்பாடுகள். Idarpadugal. நான் உன்னை காதலிக்கிறேன். So you know the meaning, right? I like you. So இவங்க ஒரு belly dancerன்றனால இவங்களே ஒரு ஸ்டுடியோ வச்சு ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, and Indian girlsக்கு belly dance சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட ஸ்டுடியோ டீடைல்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருப்பாங்க. If you want to join, நீங்க கண்டிப்பா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, இப்போ நம்ம உங்க கிட்ட கிளாஸ் பத்தி கேட்கலாம். So you are running a belly dance studio, right? So tell me about that. That's in Besanagar. So I'm running it from 2018. That is with my good friends.
And yes, if ladies want to join, they should contact me on my Instagram, Jane.Kataria. And unfortunately, my Instagram with the 17,000 followers have been blocked by Facebook, and I've started a new one, and I'm currently not even present on Facebook. So do contact me on Instagram, and do watch and follow up, subscribe and like. இப்படிப்பட்ட ஒரு மல்டி டேலண்டட் விமன், ஒரு சூப்பர் விமன்காக நியூஸ் பிக் 7 சார்பாக நாங்களும் விஷ் பண்ணிக்கிறோம். இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணும், இன்னும் மேல மேல அவங்க ஷைன் ஆகணும் அப்படின்னு நாங்க விஷ் பண்ணிக்கிறோம். Thank you. Thank you வணக்கம். Thanks for calling me. Yes, thank you so much. ரொம்ப நன்றி. சோ இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு ஜான் கிட்ட டான்ஸ் கத்துக்காம போனா எப்படி? சோ அதுக்காக அவங்களே நான் ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன். அது மட்டும் இல்ல, அவங்களோட பையன் மெர்சல்ல வந்து ஒரு சின்ன சீன் ஆக்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்கல. சோ அவங்களையும் மீட் பண்ணுங்க. ஹாய் சொல்லுங்க. Hi. Say your name. வணக்கம். My name is Raman. I'm from Russia. பெல்லி டான்ஸ் பத்தி எனக்கு இது வரைக்கும் ஒண்ணுமே தெரியாது. சரி, அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். Dance, food, fun. If you want to see all News Speak 7, subscribe பண்ணுங்க. World news, politics, science and health care, sports, business, cooking, ritual, cinema and entertainment. News Speak 7 around you.